Okay. Exercise 3. A soil is a mixture of carbonates, sulfates, oxides, and other. These ions are dissolved in water and are stored as mineralized water. A sample of soil of mass a 200 gram contains compounds of these compositions, 0.8 of potassium sulfate. Okay, we have, this is the first quantity. And we have also a mass M of aluminum chloride, okay, of that contains 8 times 10 to power 1022 of chloride ions. And we have 0.03 mole of magnesium sulfate. Okay, we have 3 quantities. First question, and we are given also the ion that these compounds are composed of. Give the formula of each of the following أو given ionic compounds. بدنا نبلش نحن نشوف potassium phosphate. أول سؤال, answer the first question. Potassium phosphate. Potassium phosphate. What is potassium? Potassium is given K plus. Okay, potassium is given K plus. Okay, K plus, and phosphate. Phosphate is also given PO4 3 minus, PO4, PO4 3 minus. Okay, how to get the formula, how to write the formula unit? We write this has a value of 1 charge, this value of 3 charge. We crisscross, K becomes K3, and PO4 as a group, just one. PO4, just one group. This is potassium phosphate. Second one, aluminum chloride. Aluminum chloride. Okay. Also, they are given, aluminum is given up. This is aluminum Al3 plus, Al3 plus, and the chloride Cl1 minus. This is of a charge of 3, and the value of the charge is 1. So we crisscross, okay, we get AlCl3, Al1 and Cl3. Okay, third compound, magnesium sulfate, okay. What is magnesium? Also is given magnesium Mg2 plus and sulfate SO42 minus. Here we have Mg2 plus and sulfate SO42 minus. Because we have here equal charges, no need to crisscross. So we write them, just we group them. بنجمعهم على بعضهم يعني MgOS Okay, this is the first question. Give the formula unit of the given ionic compound. Okay, aluminium, potassium phosphate, aluminum chloride, or magnesium sulfate. Next, calculate the number of anions in 0.03 mole of magnesium. Okay, بدنا نجيب number of anions. The question two, yeah. Okay, two. We have to calculate the number of anions. We need to calculate capital N of anions. What are the anions here? Are SO4, 2 minus, question mark. But what is given is number of mole of the magnesium sulfate units. Number of mole of the units, okay, of the unit SO4 is 0.03 mole. Then here we have
to a number of mole, a given number of mole, and a required number of anions. How can we find a relation between? Okay, we need also to use Avogadro's number. Avogadro's number is necessary here. 6.02 times 10 to 23, and we can use it 6. Okay, first, the magnesium sulfate, the ionized form of it, no need to ionize it, but we can, to simplify the question, Mg2 plus SO4 2 minus. Here, the relation, we can write a relation between anions. This is anions. These are the anions. And this is the given units. We can write the relation number of molar MgSO4 divided by 1, the same as number of mole of Mg2 plus divided by 1. Where is 1 coming from? Here, 1 يعني the the coefficient. Here we have also 1 is equal also to the number of mole to the sulfate divided by 1. If you are given this 0.03 mole, so we can deduce that number of mole of SO4 is 0.0, okay, 3 mole also. So we can thus, okay, thus number of mole SO4 2 minus equal the same as number of mole because the coefficients are equal 1, equal 0.03 mole ions. But the question is not about the number of mole. The question about the number of anions. So we can apply the rule of mole, N equal N over Na. If you are given the number of mole, you can find N equal N mole times Avogadro's number. We crossed this, okay, N by Na. So in order to find the number of anions, we just multiply the number of anions by Avogadro's number. What about the number of anions? They are 0.03 times 6 times 10 to 23. The answer will be 1.8 times 10 to 22 anions. There is another methods you can follow. أستاذ ايه يا أستاذ حبيبي؟ سؤال. الآن على 1 شو بتعني؟ ايه هقول لك. أنت معك حق. بدك تخلص فكرتك. معك حق. يمكن اول مره بكتبها هيدي. اوكي. على الهامش هون note. Suppose that you have this. Okay. 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 Suppose that you have x2, y3, and you have to write the equation of ionization of this formula. First, how many x we have? We have 2x, okay? And we have 3y. Is it true, Hassan? Or not? Is it true? Hassan? 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 Noah? Okay. Noah, where are you? Yes, Ustaz. You are with I'm me? here. Okay, Hassan, where is Hassan? internet unstable. أستاذ يا عندك. حبيبي يلا. يلا. انتبه لهيدي x2 y3. If I have to ionize it, هيدي equation of ionization بنسميها. Equation of
ionization. يعني the equation of writing the formula unit as ions in water. 2x, 3y. We write 2x, 3y. Okay. The first species is positive 3. We take 3 from the number that is beside the other. And this one is also minus 2. Okay. يعني 2 times 3, 6 plus, 3 times 2, 6 minus. There must be a balance between charges. The positives equal the negative. So now here the formula unit هاي اسمها formula unit. هاي اسمها formula unit. And this one is called cation. This one. And this one called anion. You know this. The coefficient here is 1. The coefficient here is 2. The coefficient here is 3. يعني 2 with 3 with 1 are called, okay, are called stoichiometric coefficient. But we call them coefficient, simply, shortly. Stoichiometric coefficient. Okay, now if we have to write a relation between formula unit, cation, and anion, okay, we write, we have two scales. First, let us use the language of moles. Number of mole of the formula unit. The rule, you have to know it. Divided by the coefficient that is multiplied by, اللي هو 1, is equal to what? To number of mole to the x3 plus the cation divided by the number multiplied by it, اللي هو 2, equal to the number of mole to the anions divided by the number that is multiplied by, which is 3. Okay. Now, also you can write, now if you have to find the number of mole of x3 plus, you said number of mole of x3 plus equal 2 times this one. Number of mole of x3 plus equal 2 times number of mole of the units, the formula of the compound. If you have to find number of mole of y3 minus equal 3 times, we said 3 times number of mole x2 y3. If you have to find a relation between the cation and anion, you say, if you have to find number of mole y3, okay, in terms of x, you multiply 3 times number of mole x3 plus divided by 2. Okay. Number of mole, أستاذ بعد فهمت شوية الآن. الان number of mole small n. لأن اسمعني. على 1 يعني لأن بعرف بس أنا على 1 وأنا على 2 هودي ايه كيف بنقاش ال1 ايه ولا بعمل أوكي لك. نفسها يعني بس ال خليك 2 معي. وال 3. اوكي ايه اوكي حسن لك هذا الواحد هون مش واحد جنب هيدي هيدا الكومباوند، هيدي الفورمولا للكومباوند. اوكي. There's nothing beside it، يعني بنعتبره 1. بس تعال انت قسمها صح. لها، جزأها اعملها سبليتنج هيدي عمل لها سبليتنج تعطي 2x بلس اكس 3y. 2x صح. 2x plus 3y. هلا how to write the charges؟ كيف تكتب التشارجز؟ اول وحده دائما اول سبيشيز فيرست سبيشيز هيدا بيكون هو دائما بوزيتيف، وثاني سبيشيز دائما نيجاتيف. يعني الاول اللي بيقعد على الشمال دائما البوزيتيف، واللي بيقعد على اليمين دائما النيجاتيف. عم تسمعني؟ هلا كيف تعرف هي بلس 1 ولا بلس 2 ولا بلس 3؟ بتطلع شو في هون، احنا كنا عم نعمل كروس هونيك، فهيدي البلس صح. بتكون جايه من هون بلس 3، وهيدي الماينس بتكون جايه من ماينس 2، لانه عم تنزل، احنا بس عم نعمل كروس عم تنزل لهون ال 2. مظبوط. اكس 2 مثل ما صارت هون، هيك صاروا بالانس. بيبقى اذا بدنا نعمل ريليشن بنقول ال n number of mole for this one divided by the coefficient that is beside it equal the number of mole لها species اللي هو cation. اوكي.
divided by اه coefficient multiplied by it. اوكي، ونرجع اه بنقول number of mole لهيدي اوكي على 3 بيساوي number of mole للواي 2 ماينس على 3. هيدي اذا عرفت اه كتبتها حسن، اذا عرفنا كتبنا هيدي نحن، اذا عرفنا كتبنا هاي، ساعتها بنعمل relation between all the species that are existed اللي هن اليونتس والكاتايونز والانايون. عم تسمعني؟ هلا الطريقه اللي كنا نعملها قبل، اه قال لك كيف كنا نعمل قبل. الطريقه اللي كنا نعملها قبل هي x2y 3، كنا نجي نقول لك النمبر اوف مول للاكس اوكي equal number of mole للunits x2y times the coefficient which is the 2. مم. اكيد بكون عارفين نكتب هيدي 3 بلس، اه والنمبر اوف مول كمان number of mole للواي 3 minus 2 minus equal the number of mole للفورمولا للكومباوند كله multiplied by 3. كنا نعلمكم اياها هيك بالاول، كنا نعلمها هيك بالاول، اه بس هلا شو صرنا نعمل؟ صرنا نشتغل على الريليشن، لانه هيدي الريليشن بتكفي معنا بعدين بالدروس اللي جاي. اذا فهمناها صح كثير منيح، اذا لا بنجتمع على هيدي هلا. اللي عملناه نحن هلا بالنمبر اوف صح مول، ها صح قلبك حسن، اللي عملناه باي نمبر اوف مول we can replace it by capital N. يعني كمان فينا نكتب هلا هون، يعني اذا عندنا هيدي هلا نحن x2y3 عم تعطي 2x3 plus 2y 3y 2 minus فينا نكتب هيك فينا نكتب n. لازم في شيء مش عم بفهم التو والثري من وين اجوا. ايوه هاي 3. استاذ اذا بدك اشرب مي. حقيقة ما قادر اشرب مي هلا، مم. دمك بكفاية. لك رح اقول لك يا أبو حسن، هلا راحت مش الفل. نحن هون عدد كم، في عندك عدد وفي عندك تشارج. انتبه، عندك اه عدد وعندك تشارج، احنا عم نشتغل بالايونز. اه طبعا. اوكي، فانت بتكتب اول شيء، انا علمتك كيف تشتغل بالطريقه. يعني انت اذا بدك تشتغل مثلا اي شيء، مثلا اكتب مثلا اذا اخذت مثلا A L A L CL3 بدك تجزئها مم. بالمي. اوكي، في عندك 1 AL صح ولا لا؟ 1. اه كم CL؟ 3 3 CL. هيك جزأتها مزبوط انت. بيبقى بدك تحط تشارجز، اذا ما كنت حافظهم، اذا ما كنت حافظهم منا مشكل. ليش؟ لانك بتحط الاولى بلس قديش؟ بلس 3 المقابيله، وهيدي ماينس قديش؟ ماينس الواحد اللي هون. فهمت علي؟ لانه نحن حسن معي؟ الو ايه ايه استاذ. معي. ايه هلا ايه هلا ايه كنت اوكي سامع طيب، هلا ايه. إيه ماشي حالنا، كذا الانترنت شوي عم تروح وتجي. لذلك نحن عم نقول هلا انه جزأت، عرفت جزأتها؟ اوكي، مم. بالنسبه للتشارجز قلنا لك ليك شو بتعمل؟ بتحط الاولى بلس والثاني ماينس، بس بلس قديش؟ بلس 3، لانه احنا كنا نعمل كروس كروس تتذكر. اه اوكي بعكسهم ايه فهمت وهي عليك. ناقص قد ايه؟ واحد. فاذا انت عندك اعداد، عندك اعداد وعندك تشارجز، والاعداد والتشارجز بدهم يساووا بعض مثل بعضهم بس بالعكس. هي بكون 3 بلس وهي بكون 2 ماينس. فهمت علي؟ لحتى يكون 3 ب 2 ب 3 6 بلس، و3 ب 2 او 3 تايمز 2 ماينس 6 ماينس. اسمعني حسن، اوكي فهمت ايه علي؟ هلا فهمت ايه. ايه هلا نحن مثل ما قلنا، آه مثل ما قلنا هلا هول، خلينا نرجع لهون.
خلينا نرجع لهون. قلنا لك نحن انه هون بس تكتبها لهي الايكويشن، في عندنا هون فورمولا يونت هي وحده ما غيرها، هي اللي عم تعطينا، بس هون في اثنين هون في ثلاثه، صح ولا لا؟ فنحن بنقسم عددهم لهول اسمي واحد، لانه كل واحد يا حسن لك مثلا everyone gives 2. ال 10 قد ايه بيعطي؟ 20. هيك ال 100 تعطي 200. and there is a relation by triple rule. فان على واحد بدها تساوي ال n للx 3 plus divided by شو؟ by the coefficient اللي هو 2. فهمت علي؟ انت هيدا السبستانس اللي هي species of the cation. هلا هون شو بتساوي؟ n للy 2 minus divided by شو؟ divided by 3. إذا we have two language. يعني أنت فيك تقول لك اللانجوج اللي احنا بنستعملهم بحياتنا. إذا كان عندك dozen, you can say I need 2 dozens or 3 dozens or 4 dozens. You speak in the language of dozens. But if you spoke also with I need 24 pieces. بلا ما تقول 2 dozens بتقول بدي 24 قطعة. شايف؟ واضح؟ اوكي. على كل حال نحن هيدي هون اللانجوج بارتيكلز، هون بارتيكلز، بينما اللي عملناه فوق نحن كان اللانجوج مولز. هون عملنا اللانجوج اللي عم نحكي فيها لانجوج كانت مول. اوكي. بدنا نروح نحن هيدا كله كان تحت عنوان شرح ملاحظة، يعني عم نحكيها. As ايه نوا يلا. ايه I'm listening. Estaz, I think Hassan left. Left. I think. Okay. Did you understand them, Noah? Yes. Yes, we'll continue. Okay, can we answer the question here? First, we found the number of mole of the anion, then we changed it or transformed it into particles of anion. We multiplied by Avogadro number. We can invert this solution. We can find first the number of units, then we multiply by coefficient, or then we say the units the same as the number of anions. Okay, let us continue. Second question, calculate the mass M. What is the mass M? Mass M هو هيدا. Okay. See. First, we need to find the mass. We have to look for first. We have to look for the aluminium chloride molar mass. Okay. Always, when we have to find a certain mass, we have to get the molar mass. Molar mass of aluminium is 27, it should be given, and the chlorine is 35.5. We calculate them by a calculator. 27 plus 3 times 35.5, we get 133.5. 133.5 gram per mole. Okay. Here we have aluminum chloride. This is the equation. This is the equation of ionization. Is there a relation between chloride and uniform unit? This is a formula unit, the aluminum chloride. Okay, yes, we have a relation. How can we write the relation? Relation we can write like that. The N of AlCl3 divided by 1. We use here the language of particles, equal to N of Cl3 of Cl minus divided by 3. Okay. Thus, we say
معنى we have given here, we have given the number of chloride ions. We are given that if N of Cl minus is given, which is equal to 3, 8 times 10 to power 8 times 10 to power 22 chloride ions. So we replace then N of AlCl3 is equal to N of Cl minus divided by 3 equal 8 times 10 to power 22 divided by 3. We get 2.66 times 10 to power 22, okay, units. This is the unit. Okay. Next, how can we find the mass? We go to the number of mole rule, N mass over molar mass equal N over Avogadro's number. Okay, mass is required. Molar mass, we get it 133.5 equal to 2.66 times 10 to 22 divided by Avogadro's number, which is 6 times 10 to 23. M is equal to 2.66 times 10 to 22 multiplied, cross multiplied, طبعا 133.5 divided by 6 times 10 to 23. What do we get? The answer is times 2.66 exponential 22 divided by 623. For 5, the answer will be 5.9185 grams. It's not necessary to write it all, but this is the answer. Okay, the last question. Calculate the number of cations. Okay. The number of cations of potassium phosphate. What is potassium phosphate? We wrote it up. Potassium phosphate K3PO4. It has a 3K and 1 PO4. So this one plus 1 and this one minus 3. The relation in between is that number of K3PO4 divided by 1 the same as N of K plus divided by 3. We have to find this number. To find this number, we have to find this and this mass. Since we have a mass, because we have a mass of potassium K3PO4, which is equal to 0.8 grams. Since we have a mass, we have to look for molar mass of K3PO4. K3, and we have 3 times 39 plus 1P, which is 1 times 31, plus 4 times 16. We find. يا أستاذ ما بعرفش شو صار، ظهروني أو شيء. مين ظهرك؟ ما بعتقد يعني ماشي الحل لك حسن، انا عم مش سجل. ظهروني الإنترنت يعني يا أستاذ، الإنترنت إنه ظهرت سوري. مظبوط. حتى بعت فويس وقتها هلا طلع عشان يمكن نص الإنترنت. هلا انا هيك مسجل، بتشوف التسجيل واي شيء بدك اياه بتحكيني على كل الوقت. ماشي. اوكي. اذا the answer is 200. عم نحكي هلا بدنا نكفي لك من هون 212 جرام بير مول. اوكي. Then to find the number, we have a mass, we'll go to the number of mole equal N على NA
equal mass على molar mass, which n here, n units. So what will be the n units over Avogadro's number equal to mass, which is 0.8 divided by the molar mass. Cross multiply n units, equal 0.8 cross multiply times 6 times 10 to 23 divided by 212. The answer 0.8 times 622 23 divided by, we get 2.26 times 10 to 21 units. Okay. اوكي راح نكفي كم دقيقة. اوكي بعدين شو بنعمل؟ نحن كنا كاتبين هيدي هون انه relation between cation ناخدها لتحت لهون وبنقول شو عندنا هلا. I have units, we have 2.26 times 10 to 21 over 1 equal n of k plus over 3. What is k plus equal to? We multiply 3 times 2.26 times 10 to 21 and we get the answer. Okay, 3 times 3, we get 6.7 or 6.8 times 10 to 21. Cations, K plus ions. This is the cation. إذا اللي عملناه بالآخر، اوكي اللي عملناه هون باللاست question 0.8 جرام شفنا فيها. ايه احنا على كل حال كنا خالصين بس اللمسات الأخيرة. هيدا هيدا نهاية السؤال كله. فيكم تراجعوا وانتم راجعوا لهذا الدرس، واذا عندكم اي مشاكل راجعوني اذا بدنا نعمل شيء ثاني بعد فيه لهذا الدرس، لانه هذا المطلوب هالقد يعني بالدرس، لانه بدي بلش بالدرس الدروس الاهم مبدئيا. ماني عارف كم بعد في دقيقة قلنا مبدئيا، بس مبدئيا صار خالص الوقت تقريبا. اوكي بنشوفكم الاسبوع الجاي. مع الاعتذار يعني اخرناكم اليوم، والانترنت كانت شوي كمان مش كتير منيح. عسى خير. ماشي الحال. Is- ايه نوا نوا Hey, Estez. شو قولي لي. Nothing, you're just cutting off. Sorry. باي. اوكي نرى. See you next week. Okay, Estez. باي 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 باي. مع السلامة. Bye. باي.